mitten in einem angesponten Stillstand auf einer Seeglot in feindlicher Verband. Es sei ganz allein, unterwegs durch Grauswasser, mit sekenden Rädern und geladenen Waffen. On of or warning. Explodierte das mir direkt vor dem Flaggschiff nach oben. Ein massiver schwarzer Rumpfschuss aus dem Wasser. Gischt und Schomflagen in all, Reichtungen. Es war kein Felsen. Es war kein Wall. Es war ein US-amerikanisches Angriffs-U-Boot, das direkt vor dem Verband auftaucht. Und ein Botschaft sendet. Die Keiner der Offizier auf den feindlichen Brücken vergessen wird. Ein U-Boot direkt vor einer feindlichen Streitmacht auftauchen zu lassen, ist nichts. Was man ausversend hat, es ist laut, es ist dramatisch, und es gibt einen wichtigsten Vorteil warum also saltin US Angriffs-U-Boot, so etwas tun, die Antwort liegt in der Spannung zwischen dem Zeigen von Macht und dem Versteckten. Friedenszeiten oder in Krisen nach unterhalb der Kriegsschwelle signalisieren mehr in einer der Regelmugging, ein Triggerverberg. Luft durchkomstraten Gewässer, Jets fliegen Patrouillen nahe Strategen, Grenzen, Kriegsschiff beschatten sich gegen Sieg auf. Sie, meistens sieht die Feindlichkeit nur das, was in der Oberfläche passiert, doch unter denselben Wellen spielen U-Boot ihr eigenes Spiel. SI gleiten in perfect Schussposition, zeichnen Jeeds Motorengerbusch, und Jeeds Schraubenblatt auf, bereit, Torpedos abzufahren. Falls Gemmels der Befehl kommt. In unserer Geschichte in US Angriffs-U-Boot einen feindlichen Überwasserverband seit Stunden. Wie Tagen, verfolgt. Bleibt leise, bleibt unsichtbar. Denn under sich die Lage eine Botschaft muss gesendet werden. Wir sind hier, wir sind Yuka, und wenn das Krieg wird ihr längst verschwunden. Es gibt ein sicher Method. Dies Botschaft unglitch super hierin. Man taucht direkt vor innen. Die Geschichte beginnt in der Dunkelheit unter den Wellen. Ein schnelles Angriffs-U-Boot. Der US Navy Boot der Virginia oder Los Angeles Class bewegt sich lautlos durch kaltes Wasser. 100 unter der Oberfläche sich im Innernarbeat die Besitzung bei schwachem rotem und blauem Licht. Umgeben von Lieutenant Sonneranzigen und taktischen Platz dort, es gibt hier keine Fenster. Minus one Blick auf den Horizont, Norger Gush und Dayton. Das Sonarteam sind die Augen der U-Boots. Sie tragen Headsets und lauschen dem tiefen Grollen des Ozeans, fern Sturm. Wellen, die in unsichtbaren Küsten brechen. Das Brummen von Handelsschiffen dort, aus all diesem Lärm haben sie in ganz bestens Muster herausgefüllt, die charakteristische Kombination aus Schraubenblättern. Wellen drengen Motorensignaturen, die zu einem feindlichen Überwasserverband gehört, auf ihren Waterfall-Displays erscheinen Linien und Muster. Die Marierschiff darstellen, ein großer Kontakt in der Mitte, das Flaggschiff Marier kleiner Kriegsschiff derem Harem, wie ein Versorgungsschiff. Das hinterherlauftes US-Boot verfolgt dies Gruppe seit Stunden, nur mit passivem Sonar, keine lauten aktiven Pings, hat es sich auf die Flank des Verbands herangepusht. Wo es Jeed Kursunderung und Jeed Geschwindigkeitsrennen kann dort der Kommandant seinen Auftrag beim Verband bleiben. Akustische Aufklärung sammeln und bereit sein. Falls sich die Krise Überwasser in einen Schusswechsel verwandelt, das Feuerteam der U-Boots baut leise simuliert Schussels Langgenfer, Marierschiff gleich Siedig auf, Berechnung. Der Torpedalaufweg, vorher sich der feindlichen Ausweichmanöver. Überprüfung der eigenen Ausweichrouten danach in einem echten Kriegten, SI in wenigen Minuten genig Waffen abwehren. Dem gesamten Verband das Hers. Herausreisen, jetzigen die Befehl. Anders aus die Spannung zwischen den USA und dieser gegnerischen Marine ist. Hawk.s hat Begegnungen in der Oberfläche GEGEBEN.POLITIKER. Und Admiral wollen ihn Signal senden, where Eriken Yuka. Auch wenn ihr uns nichts sehen könnt, irgendwo in einer verschlüsselten Meldung erhält, das U-Boot neue Instruktionen, zum festgelegten Zeitpunkt, in einem festgelegten Ort und SI autorisiert, in Sicht der feindlichen Gruppe aufzutauchen, Unterwasser jeder an Bord. Was das bedeutSI werden gleich ihren Tarnmantel sichtlich abelgen, damit das man vergelingt. Muss das U-Boot exakt richtigen Ort sein.
zu weit entfernt. Und der Gegner sieht bestenfalls ihn Ferns Periskop, zu nah. Und es bestet Collisions oder Eskalationsfair. Der Kommandant beginnt ein Repräsiser. Befehl, komm sie backbord aufkurs 210, fahrt 5 Knoten, tief 200. 5 Knoten unter Wasser wirken langsam. Aber Langsamkeit ist leise, das Boot gleitet auf einen Punkt zu. Der Nap vor dem berechneten Kurs, de feindlichen Flaggschiff liegt. Das Sonar meldet Pelungen und Infernungen bestigt. Das die Überwasserflotte auf Kurs sind. Anningslos gegenüber dem stählernen Jäger unter ihnen, im Kontrollraum werden Baffel clear gefahren. Ein Kurs gersundere. Den toten Winkel hinter dem U-Boot auf etwaige Verfolger zu prüfen. Dann geht es zurück auf den Empfängers, als sie den Auftauchpunkt erreichen. Befiehlt der Kommandant den Gang auf Periskop tief. Langsam steht das U-Boot. Bis das Periskop gerade eben die Oberfläche durchbrechen kann, das Periskop fahrt hoch. Wasser rinnt von den Linsen. Durch sein Optikerhalt der Kontrollraum endlich einen Blick auf das, was bisher nur gehört hat, da ist es. Der Bug des feindlichen Flaggschiffs, die Wellens erschneidet. Sein Geleitschiff etwas dahinter, und seitlich versetzt. Hubschrauber auf dem Deck, Radair rotieren. Die Entfernung ist so gering, dass man Besatzungsmitglied auf Deck sehen kann. Die ihren Routanen nachgehen, willkommen ahnungslos. Das in US Angriffs U-Boot sie, aus nächsten Heterekt inter der Oberfläche beobachtet, der Kommandant studiert die. SZNE.AUF dem Plot Tischmarkiert das Team Kurs, und geschwindigt. De gegnerischen Verbandes, SI rechnen voraus, zu Zeitpunkt. T+5 Minuten, falls sich nichts ändert, wird das Flaggschiff higher sein. Genau dort willen SIEAUFTAUCHEN. Der Kommandant senkt das Periskop. Zufrieden mit seinem Leitspiel, das Boot sinkt ein paar Fuß, gleitet wieder vollständig in die Dunkelheit. Leise Befehl holen durch den Raum. Boot zum Auftauchen klar machen, alle Stationen bereit. Yet aber Steph. Was jetzt KOMMT. Das U-Boot schlägt sich in den Punkt heran. Den der Kommandant geholt hat, legt vo Arderv Oras berechnen Linie des feindlichen Flaggschiffs. Aber nix so nah, das sich die Bugwellen schneiden werden. Die Tiefward feinfühlig korrigiert, 50 Fu, 40, 3 Gig. Im Kontrollraum meldet der Taucht Stabilizer, Ankerungen Oberfläche, Luftventil zu, bereits am Bläsen, under Oberfläche der feindlich Verband weiter. Seeligen Boost von dem stählernen Giganten. Durunter im UFSTEIGT. Im exakt gülten Moment geht der Kommandant den Befehl, Boot auftauchen. Hochdruckluft strömt in die Ballastangsen, drückt mehr Wasser heraus. Das U-Boot wird auftriebigeren steht durch die letzten Meter Wasser. Vergeten. Der das von einer Drone oder einem Hubschrauber aus beobachten wird. Skater nächst Augenblick fast unwirklich aus. Ein glatt, dunkelform wölbt sich durch die Wellen. Dann bricht sie in einer riesigen Fontäne aus Schaum und spritzt Wasseres dem Meer. Zue, RST durchstatt der Bug die Oberfläche. Wasser strömt vom Rumpf, dann schiebt der Turm, die Ho. Floss mit Masten und Periskopen. Aus dem Wasser. Auf der feindlichen Brückebrücken. Sofort Alarmruf und Schrei los. Einen Moment zuvor war die sich noch vorn. Nur leers mir im nächsten Stefan Schwarzes. U-Boot fast direkt vor innen. Ausguck brüllen. U-Boot taucht auf. Direkt voraus. Ruddergänger reigen das Ruder herum. Nix zu nah heranzukommen. Geleitschiff hasten zu Kurs korrigieren. Einen schwenken weit aus. Besser sein zu können. Ander laufen heran. Waffenmann schaffen eilen auf ihr Statinen. Der Schock ist absolut. Denn für diesen feindlichen Verband die Erkenntnis in einem Schlag ging. Wenn dieses amerikanische U-Boot higher war. Anna entdeckt zu werden. Wie lange war es schon higher? Wie viel Torpedos es bereits abwehren können? Auf der Brücke des US-U-Gottes, Jets bementen Turm. Stehen offizier, und Ausguck offen sichtbar. Beobachten ruhig das Chaos. Das SI ausgelst haben. SI richten keine Waffen. SI führen nichts auf. SI sind einfach dann senden ein Stummbotschaft. Wir legen die Ganzeit und ihrer Kehel. Funkert Mistern auf beiden. SEITEN. Das feindliche Flaggschiff fordert möglicherweise. Identifiersera. Das US-Boot antwortet.
mit seiner Rumpfnummer und Nation erklärt. Das es sich in internationalen Gewässern befindeten das Recht auf frei Schifffahrt ausübt, das Bild erledigt den Rest, Kameras auf den feindlichen Schiffen zeichnen die Begegnung für Nachbesprechungen auf. Aber keine Spatter-Darstellung war den bauschlichen Effekt dieser Schiene anderen keinen. Voraus, die gesehen haben. Wie ein U-Boot mitten in ihrer Formation aus der Tiefe hervorgeschossen ist. Das U-Boot bleibt nicht ruhig an der Oberfläche, nachdem es seinen Punkt klar gemacht hat. Befiehlt der Kommandant ein Kontrollierdrehung. Seit dem Verband dive all Rumpflinch. Wenn das Boot langsam auf Abstand geht, sobald genügend Abstand bestet, wird es wahrscheinlich wieder abtauchen auf ein sicher Tief, und ebenso schnell verschwinden. YS erscheinen ist.auf den feindlichen Schiff anbraucht, das Adrenalin länger. Am abzuklingen.kommandantn spielen das Uranus immer wieder im Kopf durch. Ihr Radar haben das U-Boot nie kommen. Ihr Szenario. Falls vorhanden, haben es nicht rechtzeitig erfasst, ein fremdes Angriffsboot ist in Schussposition aufgetaucht. Ohne das SIS verhindern, KONN10 in den Nachbesprechungen, ihr Admiral vielleicht toben oder drohen. Dogs intern werden ihr Ujad offizier an engenem Fragen stellen. Why konnten wir es verpassen? Was wir gewesen, wenn das Krieg gewesen war? Auf US-Seite wird der Vorfall in geheimen Berichten und stillen Briefings festgehalten, als Beweis, dass die eigene U-Boot Flottenberg durch Ankunft gewisser manövrieren. Einen gegnerischen Verband erkennen, selbst den Zeitpunkt wollen kann. Zu dem sich seht, strategisch dieses Auftauchen mehrerer Dinge gleichzeitig. Es sendet ein Abschreckungsbots, wer keinen Ukajetter seid erkennen. Es liefert psychologische Aufklärung. Wie reagiert die Gegenzeit? Wie schnell haben ihr Schiff manövriert? Welche Sensoren werden aktiviert? Es erinnert all daran, dass das U-Boot beim nächsten Mal vielleicht nicht auftaucht. Nur Hallo zu sagen. Für die Besetzung des Angriffsboots brennt sich dies Mission unausschließlich. Die meisten U-Boot-Einsätze enden. Ohne das Gemmen des IEG zu Gesicht bekannt. Dieser Einsatz endet damit. Das ganz ausländisch besatzungen, Seefassungslosen Star 10. Modern Seemacht wird oft in Raketen. Tonnagen Ray Arquite Jemison, manchmal aber wird SI in Still Jemison, in dem Wissen. Das ein U-Boot, das man nie entdeckt hat. Sich jederzeit entscheiden kennt, direkt via der eigenen Flotte UCHEN, in jenem Tag aufsiemes die US Navy keinen einzigen Torpedo abfeuern. Das Gefechtsfeld zu GEWINNEN. Was SIE tun musst, war aus der Tiefe aufzustiegen. Wo niemand es ihr Wortet. Und das Wasser, das von ihrem Rumpf explodierte, für sich sprechen zu lassen. Abonnier Kriegsbeginn 2026 für weiter cineastisch Geschichten über modern Kriegsführung, U-Boot-Begegnungen und detaillierte Analysen von Seekämpfen.